leen fàttali rek ne yéen a ngi Coffee Time with Peter Gomez fii ci West Coast Radio ñu ànd ak Sheriff Samsudeen Sarr ak Kebba Cham léegi nag ñu ñëw nag tëjee waxtaan wi xaaj bi ñuy ñëw dugg si nii balaa ma laa laaj ak Kebba njëriñ li Liberia experience bi amal the present day Gambia Armed Forces ak peacekeeping ci sub-region bi in general ñu dellu ci li nga wax nii gannaaw suñ ñaari doomi réew yooyu noonu ñàkkoon seen bakken foofu te mënuñ leen woon a delloosi ci tàng-tàng bi ndax ñëw suulee leen seen réew wax nga ñu ne Colonel Shaw moo ne ku dee ci toolu xare fa lañ la war a ko fàttaliku exactly taw ci digg dafa taxawoon sax bi maa wax loolu waaye yow ci sa waxtaan ci ay bés yu ay ci gannaaw waxoon nga ne bokkoon nga wala sa yaa jiite woon ñi demoon jëli ñu seen niiw yi suuli leen indi leen ñu suulaat leen fii nii foofu laa bëgga nga ubbee waxtaani xaaj bii nii waaw man Peter li ma la wax rek American Army bi liñ laa jàngal ci sa training mooy ne sa dead body bu ko bàyyi fenn sa niw bu ko bàyyi fenn su dul tey muy ëllëg gannaaw ëllëg ba fi trial nga indi leen moo tax it was always my headache ne boo yooyu dañ leen war a indi biñ leen a jàlle ji seen parents si Sama Jawo man maa kii Ismaila Faye he was RSM Faye ñun ñoo ànda ak foog naa if I'm not mistaken xam ne keneen ku ñu ànda ñoo dem ba ci seen kër ci benn little hot noonu you know li xaalis bi ñu leen jox it was a joke ñaata la woon man su ma ko remember it wasn't more than $500 around that ok foog naa 500 nga waxoon Kebba $500 waaw so man I was very sad that day waaye bi daada njëkkaa ñëwee bi mu egsee tête à tête ak moom li ma ko njëkkaa mooy ne ko ñun nag su ñaari niw ñu nga Sierra yoon musu ñoo dem out ñu dee fa waaw sorry ñu nga Liberia musu ñoo dem out ñu dee fa ñu waaye dama bëgg ndax du nga mu xelaat pour ñu indi leen parce que one of the reasons yi destabilize army bi fi mu nekk mooy Liberia parce que xam nga bi gars yi ñëwee ba démonstration bi am bañ génnee Ndaw Njaay ndaw dañ ko laaj keroog biñ koo génnee dañ ko laaj kan la recommend mu ne Maba because Maba was next in touch Major Gueye dem na Omar Faye dem na so infantry koo xam ne moo fa sës mooy woon Maba so Maba was automatic su ba pare colonel Sow garanti ne moom dina ko mun a teete waaye after that demonstration that week la Gambia contact Nigeria ne dañ bëgg a training team mu ñëw bañ select dada waaye ñu put on hold colonel Sow ne leen Maba can do a better job than this guy ba bi demonstration second one bi ci la ñu leen indi waaye man I told dada ne ko I want this guy ba mu ne ma Sarr ni maa def mooy dinaa cut down the contingent from a company to a section loo xam ne 150 lañ daan dem and 140 mu cut ko to about 12-13 waaw waaye maa ngi insist rek waaye moom itam mënut a swallow the idea ne dañ war a indi dead bodies yi wax naa la ko the following day biñ amee coup d'état bi 1994 li ma wàññi kaa wax team bi mooy ne leen dimbali leen ma dem jëli dead bodies si Liberia because I feel ne every day man la because su ma demoon foofu kenn du ma indi man dama ne lii su ma juuti la foog ma indi leen so ma wax ñoom jaame yëpp bañ nangu ba everything waaye bi ma ñëwee di follow biñ ma arrest ma ñëw wax ko si non ça you know like Liberia is not important ñu ngi am other things to do so bi ñu ma yóbboo mile 2 itam bi ma génnee bañ indi ma dem may next you know like because time boobu ma ngi fa fekk colonel Baboucarr Jatta Major Dennis Coker then ma nekk next to Major Dennis Coker waaye Major Dennis Coker dafa demoon noonu then he left man ma nekk next waaye dama génn ma ne leen Liberia nag ma fàttali ko fa ma emoon bañ maa jàppa ma ne leen Liberia lan ma ne leen dead bodies yi foog ñu indi leen gars yi ñu toog meeting wax yépp amoon nag yenn incident yu tànga yu amoon ci dëkk bi yoo xam ne you know they were very ugly you know ba nga xam ne mu ngi doon jox army bi a very bad name
incidents yu demee nii. amoon na benn armed robbery bu mitti bu amoon ci dëkk bi number 2 no before that sax number lifin naka la tuddaati Koro Cissé incident bi waaw Koro Cissé incident bi was very bad it was very nasty woowu bokk na ci sax li tax ñu meeting that day ma ne leen ni ñoo defaree suñ image bi rek mooy nañ leen indi boy si nit ñi xam ne ñun nit lañ ñu ngi leen toppatoo ak very well so boobu bokk na ci am na beneen incident ma ngi ko bind ci suma book bi nag beneen incident boo xam ne moom itam bokk na ci li tax gars yi endorse ne man mun nañ maa jox ma dem jëli lifin bi so they got me a plane ma dem Liberia and fekk fa Pa Sané sax and then ci la ba pare I took the time ma tour Liberia yëpp seet naka la mel li moo wax néeg boo gis is redone with bullets you know ba pare foofu laa discover ne sax Liberia ak seen poli lampa yu bëri yëpp because dama ñëw ana lampa poli lampa yu rafet yëpp waaye koppas yëpp Nigerian si buddi nañ ko dem jaayi ko Nigerian si ko yóbbu ñu ne ci seen gaal yi lañ ko yóbbu because there was looting to be honest with you looting was there seriously dañ buddi yëpp soo demee di nga gis ne Liberia city buñ defaroon la waaye woobee ko yàqa bi gannaaw gi mu nekk ay ghetto mel ni Gaza. ñu ngi ko jiiñ Nigerian si ngir ku dem noonu lañ ko déggee fii. waaw because ñoom ñoo tamit mënoon naa am ne ay Nigeria ay Sierra Leone ñu ngi jiiñ suñ soldats yi Gambien si ne ñoom ñoo def most of the looting. waaw non xam nga because Nigerian si ñoom ñoo amee woon di transportation especially the sea bound transportation facility. you know bagages yi ñëw di génn di dugg yëpp Nigerian si lay ko rek. Ghanaian si amuñ gaal Ghanaian si ni Nigeria fi ni you know bagages yëpp ñoo ma ko doon yóbbu so man ki ma ko wax Liberia I was toying with ma ne ko where are the wires mu ne ma wax Nigerians took them all out dañ leen buddi yëpp fii lii because koppa wu seer la dugal ko ci seen gaal yi yóbbu ko so ma wax ko gars yi lii and I went to Liberia ba pare moom ci around the port area foofu du cemetery fi ñu leen suul bi ma faa dem it was abandoned ba nga xam ne there was a dustbin very close to it dañ fa daan sàlli mbarit I was very sad ne kenn toppatoo ko bi ma demee you know and waaye luckily they had this Nigerian koo xam ne mu ngi amoon a choir book mu ngi list position bi dead lifin bi and everybody grave bi so ñu dem ñu identify leen óor na ma ne léegi soo fa demee was it a marked grave? It was ñaari yëpp dañ leen mark man xam naa ne léegi sax soo fa demee because dim jege ñëw woon port bi nekk ci diggi port bi buddi nañ yooyu naka lañ suli nañ baamel yooyu yëpp génnee leen fa because that's what people do just like you know soo amee emergency dead body is fin why I put them on plane dañ leen génnee foofu yóbbu leen ci funeral treatment center use some chemicals get some nice coffin put it seal and I put them in a plane and brought them back home keroog la suma xel dal nag ne fulfill nañ suñ duty as commanders ne defar nañ ko ba pare dañ leen defaral state burial more or less it was a master burial at Makati Square that day bi ñëwee ñoom jaame ñëpp a nga fa woon ak seen parents yi biñ génnee foofu officially dañ leen jox ku nekk $10,000 waaye dañ jaame dafa dem yóbbu leen ci ku nekk mu jox la envelope people are saying ne $500,000 a ci nekk waaye jox na leen enough money boo xam ne seen xel dal na soo demee Yundum Barracks seen statue yi ñu ngi ko fa bill ñoom ñaar ci NCO lifin bi seen mess bi officers seen mess bi ñu ngi leen fa soo demee di nga ki lay Sama Jaaw foog naa ne tuddee nañ leen sa shooting range so definitely teral nañ leen after that honor nañ leen te I don't know nag ndax jox nañ leen medals posthumously waaye definitely teral nañ leen teral boo xam ne man dal na suma xel. ok dinaa ci laaj Kebba tuuti rek ci kanam tuuti waaye li ma la bëgg a laaj bi nga nekkee Liberia. waxtaan nga waaye Liberia yi ñu wax la ñoom niñ gisee woon Nigerians yi nga xam ne ñoom ñoo demoon. dox jàmm seen réew. waaw waaye xam nga Gambien si fa ndax tamit waxtaan loo gars yi lu demee ñoom seen gis-gis ci ñun suñu soldats yi. their impressions of Gambian soldiers Gambian peacekeepers. waaw benn choc la am bi ma demee. yow booy ne dama discover maa ngi ko bind ci suma first book bi sax coup d'état by the Gambia Army.
there was this boobu sax dama ci mere ECOMOG seriously ne gis nga ñàkk policy xamuñ li ñoo def moo tax loolu am te loolu dama foogoo ne ECOWAS dañ leen war a hold responsible for that. loolu mooy lan. mooy ne discipline towards xale yi jigéen yu sonnoon nekk Liberia di ut survival understand nga dañ daan take liberty of them di tëddoog ñoom ngir seen sonn ak desperation di jur doom rek di bàyyi di jur rek billahi maa ngi toog benn jigéen ñëw wan ma ñetti doomam kenn ki Gambia na ko jur kenn ki mu ne Ghanaian na ko jur kenn ki Nigeria na ko jur small kids wana ma turi Gambian bi sax waaye I don't want to talk about it here understand nga waaye soo ko gisee it's like carbon copy xale yi ndaw ñu nga fees dal ci port bi suñ gisee they are always looking to complain naka la ñoo def seen xale yi kenn kooku sax dama ko waar ma ne ko jafe-jafe bi am ci dëkk bi yëpp waaw yàlla moo la jox lii xëj na ñi ñu leen jox doon doom yi abandon lii la yàlla rewardé suñ magee ñii ñooy fompa sa rongoñ dama ko counsel ba mu happy you could see the joy being feel that day and I took ma ekkati some money ma jox ko waaye that is one thing la ma feel ne peacekeepers balaa ñoo demati fen dañ war a am naka la tuddaati dañ war a am code of conduct. Thank you, that's what I was looking for. Code of conduct ba pare suñ fa jógee dañ war a take responsibility of this ne xale yi jur noonu seen parents yi dañ leen war a uti ñu toppatoo leen oo ñu yóbbu leen repatriate leen ci seen family si ñu jógee if their mothers want to go or ECOWAS take care of the jigéen ji ak seen doom yi waaye defe ne loolu ma gën a naxari Liberia waaye xam nga aw ma nag di details because gannaaw gi affaire bi kaam na reyante bi stoboon na waaye gannaaw gi sax bi bi kii Charles Taylor take over dem naa ci benn independence ceremony there ba ma toog mita moom waxtaan moom fekk naa so ay Gambian rebels yoo xam ne ñu ngi doon fight moom ñeneen ñi général la ñoon sax toog waxtaan ñoom and so on waaye loolu rek laa gis ne intervention bi necessary woon na baax na waaye amuñ woon dañ ko def hastily ba amuñ woon code of conduct seen amuñ woon clear mandate because suñu amoon clear mandate li dal Doe ak Prince Johnson do am and loolu rek laa feel ne it was why we commend them when everybody was saying ne duñ dem because maa ngi wax sax ne wax naa ko fii ne afterwards in 1992 bi Sénégal doon taxaw di dénonce affaire bi Clinton di ko ŋàñña ne lii bu ñu bu leen duga Clinton dafa dem through Boutros Ghali mooy woon di United Nations Secretary General ne ko dimbale ñu nga wax some francophone countries ñu dem jàppale ji Liberia mu wax Sénégal Mali ak Benin ñu d'accord ñu ne ñoom dinañ dem ben on condition ne dinañ leen jox equipment su Sénégal sama ngi remember dañ leen jox APC US pol uniform US pol biñ demee sa dañ doon yema beddeeku ma bind ci benn paper di attaque Sénégal hypocrisy ne leen yéen a doon wax ne bu ECOWAS duga yéen a ngi nii because of Clinton tubaab la Boutros Ghali der bu weex la moo tax ngeen nangu di duga ne da ngeen a dem Liberia in fact yàgguñ fa sax dañ dem seen force opération ñu rey 6 ñu withdraw in fact bi ma bindee. lu tax ñu withdraw coow lee bari woon Dakar. coow lee bari woon dégg nga ko dañ dem rek seen force xaw ma dañ encounter rebels xaw ma lu xew ñu rey 6 of them du ma ko fàtte mukk and then I wrote a paper ci Observer at that time and attack Sénégal for that ne leen loolu hypocrisy la ñoo doon wax ne buñ dem léegi because tubaab yi ñëw nañ wax leen tubaab rek ngeen gëm léegi ngeen mun a dem gis ngeen ni leen ci lifin in fact dañ waxoon ne dañ maa daxa ci army bi because of that paper maa ngi amee woon loolu ki ma séef mooy général daada ma jàppale surtout loolu ñu daaxa ba da dee Kebba ñu ñëw ci yow parce que loo fi joytu la woon ci sa last programme bi
réew mi seen jëflante ak ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo deewoon ci opération bi in Liberia. foog naa dégg nga fi information bu ees ne emul rek ci $500 boobu noonu yoo nga yëgoon ne moom lañ leen jaale woon Yaya Jammeh joxoon na leen ay paquet. Officially 10,000 lañ leen jox at that time waaye jox na leen dañ di call parents yi to the State House and give them this amount of money. 500 bi rek. Yeah, Lieutenant Colonel Colonel Babukar Jatta can bear me witness. He was there. Okay, so new information bi nga dégg na nga ko dundee. waaw surprise because tey laa ko soog a dégg musuma koo dégg. Yeah, that's true. man 91 dama bàyyi amee bi that 92 ma tukki. iya bi ma am na iya bu ma ñëw holiday time GRTS mu ngi either 1 or 2 years si laa seetaan dama def am suna suñ kër la dafa am fu ma demoon ma ne kaay seet ñu ngay wone seen soldaar dayoon laay bi dama génna fekka moom mu ngay joxe speech about ñoom Sama Jawa bi mu leen jëlee fi mu leen fekka yooyu yëpp si port bi lañ leen suul ñun si port bi te wax na la ko fii parce que naa ne yónnee naa la taali Borka Demba waaw ñun ñoo leen suul defar identify place suul leen defar leen ok si time am ñoom seen time la gaay ñëw man télé bi ma doon bi ñu ma ooyee ne ma kaay sitaan maa ngi ko fekka mu ngay joxe speech ñuy wax cérémonie bi was at Makati Square ba keroog fii wax naa la ne nga laaj Sam Sarr foog naa ne moom bokkoon na si ñu leen demoon jëli foog naa moom moo Passané lieutenant Passané moom Major Passané ñoo leen indi. waaye de Sané was the contingent commander. waaw xam naa ne moom mooy contingent commander at the time in Liberia léegi foog naa Jos Wang lañ leen mujjee suul bi ñu leen cérémonie bi was in Banjul. waaw dañ ñu suul leen Jos Wang waaw foofu man dégguma wonoon mun nañ ko def xëy na mun naa am ñu annonce ko publicly si télé bi at that time ne Yaya Jammeh jox na gars yi seen famille si ku nekk 10,000 dugg naa seen mbokk yi si biir State House bi jox am na lu mu leen jox waaye man maa ngi ko soog a dégg tey su amee tamit rafetlu nañ ko which is fine pour naka tudda monument si nekk ci barracks bi. tuddee nañ monument si barracks bi because xam nga ñun di moment nga bàyyi army bi rek Peter amatuloo woon benn soxla woon ak army bi waatoon ok xam naa ne Birkama range bi mooy Jalambang bi moom moo Lamine Bojang lañ ko tuddee Farafeñe range bi moom lañ tuddee Sama Jaw loolu man xam naa ko waaw man ba bi ma génn dëkk bi broda Sama Jaw daf daan ñëw fréquenté di ma laaj dina laaj bénéfice boobu waaye ba Second Republic bi ñëwee comme moom ni mu ko waxee tey news la si man den loolu tamit rafetlu nañ ko. fantastic léegi nag ñu ñëw ci ECOMOG experience bi. naka la influencer peacekeeping ci sub-region bi ak globally particularly Gambia participation in peacekeeping efforts. waaw xam nga man sax dama foogoon ne Gambia participation in peacekeeping lu overdue woon la dafa overdue woon gars yi dañ ko bañoon a nangu rek parce que bi ñoo nekk ci confédération bi dañ daan nekk ba ca digg sax nga gis ñu detach yenn officers ne ñu ngaa dem observer force mbaa ñu ngaa dem peacekeeping mission. man nag Peter ñëpp xamoo woon nañ ma ne campagne boobu rek laa daan wax ci army bi ne leen foog ñu dugal boy yi ci peacekeeping parce que loolooy woon di ambition of loolooy woon di naka how would I put it, not ambition but ama put it loolooy woon di driving force in modern armies. maa ngi remember sax bi ma demee Ghana di def course foofu suñ final paper bi dañ ñu doon laaj lan ngeen foog ne moom la African armies yi West African armies yi war a prepare for léegi Cold War bi en na te armies yëpp were tailored towards fighting a war with the Soviet Union, Cold War. So man suma paper bi dama recommend doon ne foog ñu build peacekeeping schools. In fact dama ne woon sax nañ ko def Liberia so that training bi dina gën a realistic nga xam ne students yi faa jàngee mun nga leen a yóbbu ne fii lañ jàppee woon doo fii mooy luuta kole fii lañ invadé fii lay banga fii lii la dina sinkin ba pare ñu seet pour train waaye in fact they almost fail me ñu ne loolu man am what I'm saying is stupid
parce que léegi Cold War bi ñaa ngi downsize waaye naaw Ghana dama fa jógee rek yàggul ñuy def Kofi Annan peacekeeping school so man li ma doon wax mooy ne pare woon nañ pour peacekeeping school operation parce que army si training yi ñu doon am yëpp pour dem peacekeeping operation army bi ñoroon na pare nañ pour def ko it's just a like routine policing job la boo xam ne aduna Sonko bi def for a long time even time yi confédération bi sénégalais yaa ngi dem man sax dama doon wax ne nañ ci bokka waaye for some strange reasons British yi we are not very keen about it Nigerians bi ñëwee sax ma ko doon recommend waaye ñoom itam they were not keen about it so moo tax bi Nigerians yi bi sénégalais yi demee ci laa xam ne fii suñ jàpp peacekeeping dëkk bi dina yëngu parce que time boobu army bi amatuñ purpose ba ma binda ci bi maa nekk Ministry of Defence ma binda ci benn paper bu gudda di leen expliquer la àdduna si what peacekeeping means ak ni Gambia pare pour def ko suñ leen orienté boobu itam tuuti ñu daaxama ci ne lu tax may leen a binda di leen jox policy am nañ fi ay Nigerians generals and so on why do I tell them what to do li ma la wax rek foreigner bi su ñëwee tubaab su ñëwee Gambian bi dafa mel ni yes sir duñu laan question dara bi Nigerian si di develop army bi against the TSG I protested non kii Sarr dafa bëri wax Sarr non dama gis li gën ci dëkk bi may koo wax waaye li ma laa wax rek moo tax Jammeh bi mu ñëwee li ko gën a dimbale mooy dafa push peacekeeping issue soo gisee dëkk bi stable time Jammeh 22 years bi ñoo wax nii army bi duñ daan toog every time ñu ngi pick companies fu nekk lañ dem Darfur fële naka la tuddaati Angola boy yu bëri seen nañ fu nekk lañ dem Liberia not only the experience waaye xam nga Gambian si dañ gën a discipline dëkk yu bari parce que ay jullit lañ ne most of them du ñoo naan du ñoo mandi du ñoo bokk ci yëfi saasaay yooyu di def yu bon yooyu on sa nga waaye am nañ doom Liberia waaw loolu moom ñaaw na nag waaye li ma laaj la ba na des yow Kebba ma laaj la mbir moomu noonu yéen seen compagnie bi lanay woon seen relationship ak xale yu jigéen yi ngeen doon interact Peter jërëjëf parce que ñaari yoon yi ma fi ñëw yëpp egguñu woon si point boobu waaw point boobu lu am solo la soo gisee ma ne lu am solo la Peter just fi mu daanelee laa ko jekkalil sax foofu mais Gambian si discipline bi ak yooyu xam nga Gambian si xoli yërmande keroog wax naa ko fi xoli yërmande biñ am boo ko lekka keroog maa ngi ko fi doon explain ba Liberian si daan réfugié si daan dugga si biir port bi ñun ñun 5 suñu joxee suñu lekka wala 6 dañoo jël ñetta ñi jox leen ko ñoom ñun ñu séedoo ñetti mestin bi ñoom ñu am ñaar ñetti kudu ku nekk at least nga am loo téye sa biir bi suñ paree dugga si biir port bi dem si pay Guinean soldier si responsible on White House si jël ay mbuus lu nekk ñaar ñetta jox leen ko ñu dem ñi ngi ko njëkk a defal dem wax ko ñeneen ëllëg si ñeneen juróom ñuy ñëw moo tax dëkk bi yépp koo wax mu ne la Gambian soldiers dik xool yërmande bu ñu amoon ak youngness bi ñu ñoo gënoon a young gën a friendly xool yërmande youngness bi friendly bi baax taxaw di leen déglu Sierra Leone bi du déglu Liberian bi Guinean language barrier bi la woon Nigerian si ay paale woon ñu ngi si front bi taluñ ko sax ñoom taluñ loolu parce que ñoom xam nañ seen ñun time boobu Peter suñ population bi is under a million so that xooli yërmande boobu moo taxoon foo dem ñu ne la di young Gambian soldiers di heartbreakers ñëpp jublu si ñun muy góor muy jigéen ñëpp ne Gambian ku nekk bëgg a nekk Gambian yaay daw as góor rek man ñëpp dañoo lekk xorom ñooy ñëw malaato ñu ñuy wax malaato mooy comme nga ne malaataar ñooy ñëw jigéen yoo xam ne daf la ordonné kii su nekkutoon xee du ñëw nekkaa man nga jàppale leen dimbale leen di leen jox lekka ba pare ñu laa fóotal sa yére yi sa uniforme yi yu bari dox suñu diggante ba yàlla dafa def Peter ñun dañ daan nekk si front bi in November December yóbbu nañ ñu si front bi ñu toog gis gars yi dañu fekk si front bi suñu la soo leen gisee danga dee tiit ne leen hey yéen lu xew nii ñu ne la dañ laajte ba dégg nañu ñu ngi si front bi am na ay Liberians yoo xam ne bi ñu demee dañ leen xam di jàppale leen
bi 4 second gaal bi ñëwee ñu dimbal leen ñu dugg si gaal bi ñibbi ñii dem Sierra Leone ñii dem Nigeria after bi dañ biñ woo bi tàngee dañ dégg ne dafa am suñ seen friends si Gambien soo yu dee dañ dugal du gaal ñëwaat ba biir Liberia ñoo seet si ñooñu gis ne xay ñun dañ dégg ne yéen da ngeen deewoon Peter nekk boobu xarit yaa boobu tax maa la ko fi wax front bi dañu fa daan fekka si ñu jógee si front bi ñibbi si Coast Guard xarit yaa boobu noonu xaaral mais ma rek ma jëkkale ñu ñibbi si Coast Guard base bi ñibbi see Coast Guard base léegi peace am na jaama am na di nga mun a lus sa daala yi doo soloti daala xam nga fetali da nga koo teg xam nga unless ngay génn sa néeg rek nga war a solu téye sa fetal because anytime dara mun naa xew Peter gars yi dinaa ñëw si Freeport bi naka si Coast Guard base bi nekkaa yow sa xarit lañ ama ñoom jaama ba biñ ñibbisee Peter am na jigéen yu bari dañ toppa si seen boy si fii soo ba tey may wax yow nii tey nii xëj na démba lañ tas ñu ngay sëy te dafa àndoon na ñun force contingent boy yu bari jigéen dañ leen toppa si fii ñu sëy gis nga si 7 boy suñ daxa 7 boy sooyu ñu daxa kenn ki mu ngi just tombee jabaram jigéenam a ngi jógee laay biir de ñëw ida ak biir la woon waaye sëy nañ ba mu ko yóbbu seen kër ñu daxa ko loolu xawoon na métti ak moom biñ ko daaxee jigéenam a ngi jógee Liberia life biñ miinoon in Liberia nga ñëw Gambia is totally different waaye booy nekk di manager ñoom di manager because Liberia every day samedi la woon party pour wane ne rek jàppalante dimbalante boobu noonu ak xoli yërmande boobu dafa tax ñun rek la gars yi daan nangoo diilal mooy Liberian si waaw ba tax na ñu si am comme mu ko fi wax ay doom even last year sax am na ku si through the internet lijjanti bi xam papaam waaw very good so am na ñoo xam ne seen jigéen yi toppa si woon nañ leen fii ñu sëy wala Liberia foofu lañ sëyee waaye am na tamit ñoo xam ne bàyyoon nañ doom gannaaw xëy na ndax fàtte la ndax yeneen circumstances la ñu dem ba mag lijjanti leen waaw ba ñu toppa si leen xam nga Peter comme ñun bi ñoo war a ñibbi si every time ñu ne ñu tey ngeen a dem muy fail tey ngeen a dem gars yi dañ ñëw rek dañ ñëw benn bëccëg rek ngoon nii rek gars yi nañu ëllëg ngeen a dem amuloo land phone amuloo foo mun a call foofu ñi tombee woon jànxa yi tombee woon o jigéen yi tombee woon suñ dipaaco mooy daddee ñu ñëwoon si seet si seen xarit yi ñu seet si seen xarit rek a mën a tombé su ko defee yow da nga naa jël ne leen kii suma waay la woon indi ami ñoo bokkoon school ñoo doon ànda nga woon introduce ko moom den li nga mënoon at that time rek binda letter bi after letters yooyu communication yooyu dog sa diggante ñeneen ñi waaye ñeneen ñi ñoom dañ jël yoon bi jël gaal ba egg si Gambia fii ñëw nekkaa ñeneen ñi ñëw nañ fii dem fi sometime gis ne mu fii ak foofu du benn things xaw naa normalize seen dëkka ñeneen ñi delluwaat ñeneen ñi nag ñu ñëwoon a biir ak yooyu ñooñu dañuy sëy te ba tey ñu ngay sëy ñeneen ñi tas nañ sax si diggante bi ngir tëj waxtaan bi rek léegi yow sa experience ak ñi nga bokkaloon muy compagnie si ak Gambia participation am wàllaam ci ECOMOG experience bi nag nga foogee ne nun la influencer léegi Gambia involvement am in peacekeeping missions dégg nga Lieutenant Colonel wax na ne léegi fu nekk lañ dem ci àddina daanaka Peter keroog wax naa ko fi di may la ñun si compagnie ñun ñoo xàlli yoon bi ñun ñoo ubbil boobu bunta pour because of liñ fa def jaloore bi ñu fa def recommendation ni ñoom ak dogo yaaro ak even not only sax but participation ni Gambia pare dégguñu si benn toxidona wax nañ fi tuuti about looting in Liberia mu ngi ko fi wax Nigerian si ñoom ñoo amee woon yafi transportation li si ëpp ñoo ko doon def seen gaal yi ñoo daan ñëw wan ko fi ne waa Kermala every day or every 2 days di nga gis gaal yu ñëw Peter ñun taxaw nañ di gis loo tax suñu ne luut daf dang dee ree wala daf la dee jaaxal Peter looting ñun Gambian soldiers yi ñi maa déglu even moom wax na ko fi ne wax nañ ne Nigerians ñoo doon weeki rocci koppa ñun biñ demee Peter time boobu Gambia fii kenn rek moo amoon intercooler Pajiro Sewu Cissé opposite LK school bu reet boo xam boobu dañ ko gis si port bi comme ni soo demee comme si classe yi nu bari léegi si da nga ko gis si port bi vie bu time bu ministre si da ko fi am in Gambia waaye vie bu da nga ko fekk si port bi pou ñu ngi bari Nigerian si dañ leen daan jël di yu ñu mën a taal ñu taal yu ñu mën a puus ko dugal ko si biir si seen gaal yi ñu yóbbu ko Nigeria vie bu ak intercooler so loolu yëpp yàlla def na ñun defuñ ko fa loolu moo tax defu leen ko soo leen amoon gaal amuñ gaal ba pare Gambien bi dafa teel a doylu ñun gis nañ lu nekk lañ gis si port boobu waaye su passé musique set yooyu lu ma laa wanoon
Peter te yooyu da ngeen leen jënda non music set yooyu detachable music set yooyu si port bi leen leen jëlee waaye télévision yeeg vidéo yi ñu indi wàlle ñun ñëpp ku nekk da nga yónnee sa $20 wala ñeneen da nga leen jox xaalis parce que ñeneen da nga naa jox xaalis ñu ne la ñoom xaalis bi yaa ngi leen ko jox waaye amuñ lekka mënuñoo gis lekka fenn soo ñun dañ doon dajale suñu xaalis boobu di ko yónnee suñu attaché bi in Sierra Leone ñu indil ñu ko saako maalo den nga yóbbul ko gars yi ñu jox la sa télévision ak vidéo waaw Kebba jërëjëf sa teewaay am na fii solo feccali na yu bari ci yoo xam ne yuñ déggoon la mu amoon gaps noonu yi tamit yu bari yoo wax mu amoon gaps Sam tam fecca na leen just because is a matter of policy now peacekeeping experience bi in ECOMOG ni influence Gambia's future role in peacekeeping efforts around the world. waaw li ma la wax rek maa ngi làkk anglais waaw waaye xam nga li fi naka la tuddaati peacekeeping bi gannaaw gi màcc na lool ECOMOG itam benn tey mu ngi continuer in some form because ñoo moo xam nga moom turam waaw dafa des rek ci réew mi ma waaw waaw bari ECOMOG moo nekk ECOMIG waaw moom la demoon nañ Sierra Leone itam after that ba foofu du ECOMIL waaw ba kii naka ñoom Fodé Sanko ñëw overthrow leen foofu ñu fight out back léegi ñu ngi naka ñu ngi Bissau demoon nañ Bissau tamit waaw time yi Nino Vera ak Ansumana Mane conflict boobu sax maa ngi doon xool suñu nataal bi démb sax we went there as to intervene waaw man kay li ma wax rek mooy ne it's a very good thing te léegi nag peacekeeping amatut moo tax I was very particular ne dañ war a wooga towards xëy na du nekk international peacekeeping niñ ko daan defee waaye now Sénégal ak économique ñu ngi ci dëkk bi mos naa ko recommend sax to the government ne leen da ngeen war a seet naka ngeen a def ñu reenact di confederal security arrangement nga xam ne contingent ni économique bi nekk di fii nga xam ne European Union bi ñu leen a fay very good salaries just like ñun itam ñu leen fay ñuy jël a section of the army or even if it is a company or anything ñuy leen a attach ñuy wooga ñoom ñuy benefit ñu leen a rotate ma ne loolu dina motivate soldats yi bu bëri waaye sitting like this amatuñ international peacekeeping force peacekeeping mission su économique withdrawee fi mu nekk rek ñun dinañ nekk ci toxasu bon so doon laa ko gisee waaye it's good and thank you very much like it was good to see him fàtte woon naa fii sam bi sa waaye when I saw him I remember and naka la tuddaati dañ doon compliment each other rek it's not a confrontation or anything waaye thank naa say everything and perhaps another time su neexee yàlla jërëjëf Kebba ñu dellu di la jaajëfal kon fii la ñoo tëjee waxtaan wi mu doonoon Coffee Time with Peter Gomez. Jaal Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jaal Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam si Wave. Yo, apply. Yo, lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Xana lay waxal. Bësal mu fine. What? Bësal mu fine. Oh, yes! Wave acts in Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave, Bësal mu fine. Wave, your money is yours.